Всем привет, уважаемые зрители данного видео. Наконец-то настал тот момент, когда я смог начать ремонт моего Ю-2. Я решил воспользоваться голосом Макса, потому что при просмотре отснятого видео, я говорил какую-то херню. Напоминаю вам, что данный проект не реставрация для музея, а капитальный ремонт мотоцикла, с последующей эксплуатацией. Основные этапы работ: полная разборка, удаление старого ЛКП с последующей окраской и сборкой, замена подшипников качения, переборка ДВС. Возможно, будет установлена электронная система зажигания и второй карбюратор, но это не точно. Приятного вам просмотра!
with that amazing.
So one more time, let's burn so bright. It's time for us to break the walls down. The moment's here to break the walls down. So won't you keep on fighting, fighting till the end. Together we can break the walls down. Break them down. Together we can. Основная часть деталей мотоцикла открашена. Остались там щиточки и один диск с коляски. В принципе, можно уже приступать к сборке. Соберем весь скелет, поставим маятник, вилку, бардачки, проводку. Вот. Двигатель пока ставить не буду я. Двигатель, наверное, все-таки я буду половинить. Попробуем избавиться вот от таких вот запотеваний, скажем так, двигателя. Ну, я думаю, что вряд ли это получится, но все же попытка не пытка. И еще при последних запусках у меня пропала куда-то зарядка, будем искать еще зарядку. Ну и, соответственно, попробуем устранить звон в цилиндропоршневой группы. Значит, вот у нас открашенные детали раз, открашенные детальки 2, там диск сверху лежит, диск второй, и вот они у нас последние детальки открашенные.